Okay, so start na tayo. So let's discuss bonding concepts. Okay, so why do we form bonds ba? Bakit ba may mga bonds? The answer is that your atoms want to be stable. So looking at your periodic table again, no? Yung atoms natin, meron silang gustong gayahin, no? And sino yung gusto nilang gayahin? Those elements that are found in the last column, the noble gases. No? Ito yung ultimate sana all ng mga atoms natin. So gusto nila ma-achieve kung ano meron yung ating noble gases. Ngayon, ano ba yung meron sa noble gases? No? In your laboratory, familiar kayo with electron configuration, di ba? So ano naman meron nun? So ganito, if your atom kasi is a noble gas, no? So, noble gas siya, isa sa mga yan. Ang characteristic nila is that they have complete electron shell. So, kumpleto yung electron shell nila, no? So, hindi kulang, hindi sobra, sakto lang, no? Perfect yung amount ng electrons to fill all the orbitals that it contains, no? For example, for helium, yung s orbital sa first energy level, completely filled yon. For neon, ang 1s, 2s, and 2p orbitals completely filled din, no? So, ganun din dito kay argon, krypton, xenon, so on and so forth. So, kompleto sila ng electrons in all their orbitals. No? So, yan. Ito yung tanong. If if an atom wants to be stable or wants to emulate the noble gas, ano gagawin nila? So, parang kayo lang yung mga atoms, no? For example, you idolize someone na K-popper, let's say. It doesn't necessarily mean na ikaw magpapa-change ka ng iyong identity. Magpapa-change ka ng nationality mo from being a Filipino to Korean. Not really. What you will do is that you will imitate what that person is doing. Gagayahin mo yung favorite fan mo, no? So, kunwari, gagayahin mo yung kanyang style ng pananamit, no? Yung pagsasalita niya ng Korean language, no? So, ginagawa nyo rin yun, di ba? So, yung atoms ganon. It doesn't mean that if an atom wants to be stable, hindi ibig sabihin nun na kailangan magpalit anyo siya. Not really. Ang gagawin lang niya is that, for example, oxygen, it will adopt kung ano yung meron yung noble gas. No? So, yung number of protons, we cannot change that. Okay? Because for every proton number, may corresponding element doon. And hindi natin pwede galawin yung protons. Ano lang yung pwede natin galawin? Yung electrons. Remember, electrons are found on the outer shell of your atom, di ba? These electrons may be abstracted or may be inserted into the atom. So that means pwede ipamigay yung electrons, pwede tumanggap ng electrons for the atom to assume the noble gas identity or the noble gas configuration. So for our atoms, if they want to be a noble gas configuration, that involves the transferring or sharing of electrons. So, Khan Academy style tayo dito. So, ano yung uling gusto ng atoms natin? Atoms, gusto nila gayahin yung noble gas configuration. So, how are they going to do that? No? Paano sila mag-assume ng noble gas configuration? So, they will not change the protons. Bawal yon. Ano lang yung pwede? Yung electrons. No? Kasi those electrons are on the outer side, no, ng nucleus. Hence, they can be used, no, to form different properties. No? So, yan. So, ang gagawin ng atoms, they may share or lose or gain electrons. So, as they do so, their electron configuration changes, but the identity is still the same. Okay. So, balik ulit tayo sa topic ng electron configuration. No? So, let's check. Ming. Ayan. Nanap niya yung anak niya.
So let's check, let's say, sodium. Okay, so sodium, ano kaya yung pwede niyang gawing technique para siya ay maging noble gas configuration? So, one way of checking that is alamin natin yung kanyang electron configuration. So, the electron configuration of sodium is 1s2, 2s2, 2p6, and 3s1. Okay? So, this is the full electron configuration of sodium atom, di ba? We can actually condense this. No? Pwede natin paigsiin yung electron configuration in terms of the noble gases. No? So, pwede natin paigsiin yung mga electron configuration natin in terms of the noble gas. What do I mean by that? No? So, ganito lang. You check the electron configuration and then identify kung anong noble gas nagko-correspond yung certain parts ng electron configuration. Paano yon? For example, I have 1s2. Saan nagko-correspond yung 1s2? This corresponds to the electron configuration of helium. Okay? So that means ito yung electron configuration that corresponds to the noble gas helium, 1s2. How about this one? Ito. 1s2, 2s2, 2p6. Saan nagko-correspond yan? Sa 10th element, no? Which is the neon, di ba? Sir, ano pwedeng gawin shortcut dyan? Ganito, no? Tignan mo lang yung ano. Tignan mo lang yung iyong periodic table. Tapos, alamin mo kung anong atomic number ng noble gas. For example, helium, 2 yung kanyang electronic configuration. Ay, 2 yung kanyang atomic number. That means may 2 electrons din yun, di ba? Okay, so, gagawin mo, magbilang ka ng electrons. Tapos, pag nakarating ka sa 2, that means it corresponds to helium na. Ganun yung idea. Kunwari ito, S2. So, meaning yan, dalawang electron. So, this corresponds to the noble gas, helium, di ba? Tingin ulit tayo ng periodic table. So, the next noble gas is atomic number 10, neon. So, that means sa 10th electron natin, we will have a noble gas configuration for neon. So, balik ulit tayo dito. Bilangin natin yung ikasampung electron. So, this is 2 plus 2, 4 plus 6, 10. So, cut ka dyan. This part, this corresponds to neon. No? Okay, so that corresponds to neon. So, yan. So, we can condense the electron configuration in terms of the noble gas configuration nga, di ba? So, pwede natin yan i-condense. Instead of writing 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, we can write this as neon 3s1. Ganun yung, mamaya magpa-practice pa tayo. 2 weeks naman tayo dito, kaya okay lang. Okay. So, that's how you condense your electron configuration. Okay. So, ano na susunod dyan? Dalawang parts kasi yung ating electrons sa electron configuration. We have the inner electrons and the outer electrons, which we call the valence electrons. When we say inner electrons, those are the electrons that correspond to the noble gas configuration. So meaning nun, etong electrons na to, I can call this my inner electrons. Again, when you say inner electrons, they correspond to the noble gas configuration. Sir, paano yun nasa labas? No? The electrons outside the noble gas configuration are called the outer electrons, or usually called yan as valence electrons. When you say valence electrons, these are electrons outside the core electrons. It is outside the inner electrons. So, yun yung electrons na nasa labas ng noble gas configuration. No? Okay? So, yan yung kanilang valence electrons. Okay. So, balik ulit tayo sa question.
For sodium to be a noble gas configuration, what should it do? Again, hindi niya pwede palitan yung identity niya. That means, yung sodium, hindi siya pwede magbagong anyo to be neon. Ano lang pwede palitan niya? The noble gas, I mean, yung kanyang electron configuration. No? Yun lang yung pwede niyang palitan. Okay. So, looking at the noble gas configuration, it only has one valence electron. Isa lang yung valence electrons niya. So, ano pwede niyang gawin? Pwede niya ipamigay yung valence electrons niya. Onti lang naman eh. So, isa lang naman, di ba? So, ano gagawin ni sodium? Ipapamigay niya yung valence electrons niya. So, what will happen is that, teka lang, ulitin ko dito. Pag yung sodium natin nagbigay ng electron, naglabas siya ng electron, mawawala na to. Mawawala na yan, no? Wala na. Napunta na sa kung saan yung electron na yan. What will happen to sodium this time? Since sodium lost an electron, ano uli nangyayari kapag nawawalan ng electron? The atom becomes positive. Mas marami ng proton kaysa sa electron. So may imbalance. And that causes a charge to happen, no? So, pag yung S1 electron na yan nawala na, ano mangyayari kay sodium? Magiging positively charged yan, no? Gano'n ka positive? Nagko-correspond yon sa dami ng electron na pinamigay niya. So for sodium, it took one electron to be given away para siya ay maging positive charge. Then what will happen to its electron configuration? Instead of writing neon S3S1, ano na mangyari sa electron configuration niya? Maging neon na lang. Okay? So nag-start siya from this and the atom ended up with a noble gas configuration. So na-achieve ba ni sodium ang stability? Yes po, na-achieve niya yung stability by assuming the noble gas configuration. No? Ginaya niya yung electron configuration ng neon by removing one of its valence electrons. No? Saan mapupunta yung valence electrons na yon? No, mamaya, no? Puntahan natin kung saan sila napupunta. Basta yun lang muna. So, ano yung idea natin ngayon, no? That for atoms, in order for them to assume the noble gas configuration, what they do is that they can give off the electron. As they lose the electron, what will happen? The electron configuration, no, will be like that of the noble gas na lang, no? Magiging kaparehas na siya ng nasa noble gas. No? So, yun yung idea. Sir, may shortcut ba dyan? Meron. Pero isa-isahin muna natin. Okay? So, another example maybe. Kuha pa tayong example dito. Dito muna tayo. Sige, start tayo. Lithium. So, for lithium, the electron configuration is 1s2, 2s1. Okay, so again, ano gagawin natin? We will write the condensed electron configuration. Paano yon? You identify first muna kung ano yung mga noble gas na nagko-correspond to some parts of the electron configuration. So, anong electron configuration part yung nagko-correspond with the noble gas? Yung 1s2, alam natin, this corresponds to helium. Yung 2s1, wala na. Wala siyang katumbas na. So that means we can condense this electron configuration as helium 2s1. Okay? Tignan nyo. For helium 2s1, ano pwede gawin dyan? Pwede gawin ni lithium is ipamigay na lang niya yung isang electron niya. So, pag give off niya yung isang electron niya, pag napamigay na yan, what will happen to lithium? No? Dito, 3 lithium. What will happen to lithium?
it will assume the configuration of helium. As it does, what will happen? Yung charge niya, magiging positive 1 na. Or just plus lang na. So, magiging plus na lang yung charge niya. Positive 1. Kasi isang electron yung nawala sa kanya. Okay? So, yan. Ayan lang. Lagay ko nga to sa gilid. Screenshot natin yung mga pinagsusulat natin para you have notes, no? After the class. Upload ko rin sa group chat natin. Okay? So, yun yung idea. Sir, ano yung sabi dito na draw the Lewis dot symbols, no? Okay, so for Lewis dot symbols, what it represents is that yung valence electrons ay pinapakita. So they are shown as dots, kaya nga siya Lewis dot symbol, no? So to represent the Lewis dot symbol for lithium, ano gagawin? Ano lang, sulat mo lang yung element symbol, then ilan yung valence electrons niya. 'Di ba dito sa ginawa nating condensed form, isa lang yung valence electron niya, 2s1. So, ilalagay mo yon as 1 dot, no? 1 dot lang. Ayan. So, that is the Lewis dot structure for lithium, no? Lewis dot symbol for lithium. Then, ilang electrons yung kaya niya ipimigay? Isa lang, no? So, as it gives off its 1 electron, lithium becomes positively charged and its electron configuration assumes the noble gas identity. No? So, kaparehas na siya ng sa helium. Okay? So, if you have questions, you can message it sa chat natin. No? So, I will proceed na. No? B, chlorine. Ay, ang dami. Pero sige. 17 lang pala. Okay, so chlorine. So, let's write the electron configuration for chlorine. 1s2, 2s2, 2p6, ilan na yan? 10. 3s2, 10, 11, 12. Ilan na lang? 5 na lang, no? 3p5. Okay. So, yan. Ano gagawin natin? We will identify kung ano yung mga noble gas configurations na makikita natin dito kay chlorine. Itong 1s2, this corresponds to helium. The 1s2, 2p6, this corresponds to neon. Okay? Ano yung next noble gas? Argon. Kaso, para maging argon yan, kailangan itong 3p5, kailangan maging 3p6 na. Okay, so, mamaya, makikita nyo kung ba't ko sinabi yun. Although siguro alam nyo na. Wala lang, gusto ko lang sabihin. Okay. So, balikan natin to. So, I can rewrite my electron configuration as neon, 3s2, 3p5. This is for chlorine. Diba? Okay. Then, dalawa yung options ni chlorine. Ito, pag-isipan natin. If it wants to assume the noble gas configuration neon, ilang electrons yung kailangan niya ipamigay? Bilangin natin yung valence electrons. 2, 5. 2 plus 5, 7. So, for it to assume the neon configuration, kailangan mag-lose siya ng 7 electrons. Kailangan niya magpamigay ng 7 electrons. Plausible ba yon? Madali ba yon? Hindi, no? Because remember, your chlorine atom is electronegative. Balikan natin periodic trends, no? Ano yung uli yung periodic trend natin? As you go to the right side of your periodic table, your atom becomes more electronegative or mataas yung kanyang electron affinity, meaning clingy siya for electrons. So to think na kaya niya ipamigay yung electrons niya, hindi ganon yung gagawin niya. Ayaw niya yon. So si chlorine,
being an electronegative atom or electron affinity atom, taas yung kanyang electron affinity, ayaw niya mangyari ito. Ayaw niya ipamigay yung meron siya. Anong gusto niya gawin? Since mataas yung kanyang electron affinity, it tends to absorb electrons na lang. So, kukuha siya ng electrons na lang. Ang question, ilang electrons yung kailangan niya kunin? Okay, so balikan uli natin itong electron configuration. No? Remember, if itong p orbital, naging 6 yan. Pag naging 6 yan, nag-plus 1 tayo, chlorine can now assume the argon configuration. So ano uli yung technique para mas mapabilis yung yung pag-identify kung sinong noble gas yung yung nagko-correspond to certain electron configuration? Paano uli? Tignan nyo lang yung atomic number. So ang atomic number ni helium ay 2. So yung second electron sa electron configuration, helium yon. Ayan o. 2 yan. So helium yung katumbas na yan. Tingin uli kayo dito. Periodic table, 10th element si neon. So yung ikasampung electron that corresponds to neon. So magbilang tayo, 2, 4, 10. So itong 2p6, ayan, neon yung configuration yan. No? Tignan natin yung next noble gas, argon, 18. Balik ulit tayo. Bilangin natin kung maka-18 tayo pag nag-plus 1 tayo doon. 2, 4, 10, 12, plus 6, 18, no? So, yun. So, if chlorine accepts 1 electron, that means additional electron for the p orbital. Meaning nun, pag nadagdagan ng electron yung p orbital niya, magiging 6 na to, no? Magiging 6 yan. And kapag yan naging 6, meron na tayong electron configuration for argon. Okay? So, yun yung idea. So, ano gagawin niya? Mamimigay ba siya ng electron? Or it will accept 1 electron to assume argon's electron configuration. Mamimili siya ngayon. Mamimigay ba siya ng electron or tatanggap na lang siya ng isang electron para magaya na niya yung noble gas na argon? Siyempre, ang most convenient ay yung tumanggap siya ng isang electron. Bakit? Isang step na lang eh. Parang naglalakad lang yan, no? Mas madali maglakad ng isang step kaysa sa 7 step, no? So, di mas okay para sa kanya itong second option. So, what will happen is that chlorine will instead absorb 1 electron. Kukunin niya yung isang electron. So, its electron configuration can be written as neon 3s2, 3p6, or argon. Okay, so ganun. So, pag kinuha niya yung isang electron from somewhere else, malalagay niya yung sa p orbital niya. So, as it places that electron in the p orbital, ano magiging total electron configuration? Argon na yan, no? So, yun. So, by just accepting 1 electron, chlorine, ano nangyayari kay chlorine? Nagiging negative charge siya. At the same time, it assumes the noble gas configuration for argon. And yun. So, okay na siya doon. So, satisfied na siya doon. No? Okay? So, ganun lang. Then, ano sabi dyan sa ating, sa ating worksheet? Draw the Lewis symbol. When drawing the Lewis symbol, ano lang yung ginagawa, no? Again, you draw the atomic symbol, and then you count the valence electrons muna. So this is our condensed electron configuration. Ilan yung valence electrons? Yun yung nasa labas ng bracket, no? So we have 2, 5, so we have 7 valence electrons, no? So yan, so 2 plus 5, 7. So ilalagay natin yun dito sa Cl. Okay, so paano yung paglagay uli ng valence electron sa Cl? Dali lang, no? So, you begin
placing one electron on 4 sides muna, no? So, 1, 2, 3, 4. Paikot muna. Then, kapag lagpas pa sa 4, you can start pairing them. 5, 6, 7. So, ayan. So, ayan. Paano uli yung counting? Okay. So, paano uli yung counting? 1, 2, 3, 4. Paikot muna. Then, you can start pairing once all 4 sides, no, are filled with single electrons. 5, 6, 7 na. Okay. So, yan. So, yan. Ano pa yung pwede natin makuhang idea dito sa Lewis dot symbol? Ganito. So, if you can see pairs of electrons, that corresponds to lone pairs na. Ayan. Bilugan ko yung mga bilog na yan. They correspond to sayang yung ink. Saan yung nagko-correspond? Sa lone pairs na. When you say lone pairs of electrons, these are the electrons that are not used in chemical reactions, chemical bonding. So, hindi sila ginagamit sa bonding, no? So, wala tayong gagawin sa mga yan, no? Okay. So, ano yung gagalawin natin? Yung mga single dot, yung mga one dot, no? Okay. So, yun lang naman yung principle behind the formation of ions. Paano uli yung formation of ions? Yung ating atoms, they will lose electrons in order to assume the noble gas configuration. They may tend to lose electrons or they may accept electrons. No? Sir, paano yung Paano yung shortcut dito? Kasi parang ang tedious ng work, no? Kailangan mo ba ito gawin parate? Hindi naman. May shortcut dito, no? Okay. Hindi ko lang po nilagay ko yun dito eh. Hindi ko pala nilagay dito. Okay, so anyway, ano yung shortcut natin? Okay. Balik ulit tayo dito sa gilid. Shortcut. Okay, so ang shortcut natin is that, for example, ito yung periodic table natin. Boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Okay. So ito yung ating periodic table. Ito yung S block, ito yung P block. Yung D and F block, hindi muna natin sila papansinin, okay? Okay. So ito yung first shortcut, no? Number 1 is that the group of your atom in the periodic table that corresponds to the valence electrons. So yun yung idea. So itong group 1, they correspond to one valence electron or one dot, no? For example, hydrogen, one dot yan. Yung lithium kanina, one dot. Ano pa? Yung sodium, one dot. One valence electron. Diba yan? Example natin, no? Lithium, S1. And we can write that as one dot, no? Okay. Ano sumunod? Yung group 2. Pag nasa group 2 ka, you have two valence electrons sa S2 orbital, di ba? So, yung beryllium, I can write this as dalawang dot, no? Yung magnesium, ganun din, no? Diyan na lang sa taas at baba para may space, no? So, ganyan. Group 3, boron. So, si boron natin, tatlo yung valence electrons na niya, no? So, pag group 3, tatlo yung valence electrons. This also applies sa mga nasa baba, no? Pero syempre, hindi ko na ilalagay lahat, no? Okay, so carbon. Si carbon ay nasa fourth group ng periodic table. So, 4 na valence electrons yung katumbas nila. Carbon, nitrogen. Group 5 yan. So, since group 5 yan, it contains 5 valence electrons. So, again, paano maglalagay? 1 on each sides. Then, saka ka mag-pair, no? Okay, so ganyan. Ano yung group 6?
Oxygen, sulfur. And so si oxygen and sulfur, group 6 yan. So yung 6, that corresponds to 6 valence electrons. So lagay natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. No? So the same is true for sulfur. Ay, nawala. Yan. Then, group 7, ano yung valence electron yan? Edi yung 7. No? So, ganun lang yung shortcut natin dyan. So, you just identify the group number, then you can draw the dots na. No? And then, group 8, ito yung mga sana all. No? Ito yung gusto nila gayahin. Yung helium, dalawa lang, kasi s orbital lang meron siya. Neon, kompleto yung 8. Argon, ganun din. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yan. So, ito yung shortcut, no? In identifying the Lewis dot symbols. No? Sir, ano pa yung pwede gawing shortcut para hindi na tayo mag-ganito-ganito? Para hindi na natin ipakita yung mga, yung mga noble gas, something-something na yan. No? May shortcut din dyan, no? And thanks to Lewis, no? So, according to Lewis, for example, yung examples natin kanina, yung Cl pati Li, yung lithium, no? So, ano ginawa ng lithium? Ang tendency ni lithium is to give off one electron. Bakit, no? As it gives off its electron, it assumes the noble gas configuration na nasa previous atomic number niya. So, pag binigay ni lithium yung kanya electron na isa, it assumes the electron configuration of the atom na nasa likod niya, yung previous atom na nasa likod niya. Sino ba yung previous atom before lithium? Si helium, no? So yun, magbigay lang siya ng isang electron, aatras yung electronic configuration niya to helium, no? So from 3 magiging 2. So yun, so ano gagawin ni lithium? Ibibigay niya yung electron na yan, no? Kanino? Sa willing tumanggap, no? So, sino ba yung willing tumanggap? Sa example natin, let's say, chlorine. So, si chlorine, may 7 dots na siya, di ba? Ano yung tendency niya uli? No? Looking at its electron configuration. Instead of giving off the 7 electrons, it would be better for chlorine to just accept 1 electron. So, its electron configuration will be that of the noble gas na. So, ganun yung gagawin ni chlorine dito, no? So, gagawin niya, kukuha siya ng isang electron para yung electron configuration niya maging katulad ni argon. Kasi tignan nyo, ito yung tignan nyo. Si chlorine, pag tumanggap ng isang electron, ano mangyayari sa electron configuration niya? Gagayahin niya yung nasa right side niya. Tumanggap siya ng isang electron, so plus 1 for electron. So, sino yung noble gas yun nasa right side niya? Yung argon, no? So, ano gagawin niya? Si lithium, mamimigay ng electron. Saan mapupunta yon? Kay chlorine, no? So, kapag napunta yung kay chlorine, what will happen? Lithium now becomes positive charge at ang noble gas configuration niya ay yung katulad ni helium. Si chlorine naman, ano mangyayari? Si chlorine, what will happen? Maging 8 yung electrons sa palibot niya. And ano pa? It assumes the noble gas configuration on its right side, no? Argon. Okay? So, ano pa mangyayari kay chlorine? Since nagdagdag tayo ng isang electron, it became negatively charged particles na. Okay? So, ano yung pwede natin makuhang idea dito, no? That the valence electrons, no, they can be given off or taken in by atoms, no? In order to create or in order to achieve the noble gas configuration, no? Okay, so what we are describing here is the ionic bonding, no? So, ano yung dinadescribe natin dito? Ionic bonding na, no? So, what's with ionic bonding? Anong ginagawa ng atoms? So,
Usually in ionic bonding, you have an atom to that is willing to give off electrons. Sino yung tatanggap nun? Yung electron na willing tumanggap, no? Okay. So pag nagbigay yung isang atom ng electron, magiging positive charge siya. Yung atom na tatanggap ng electron, magiging negative charge siya, no? So, as they become charged particles, what will happen? Yung positively charged particle magiging attracted sa negatively charged particle, hence forming the ionic bond, no? So, yun yung idea sa ionic bonding, no? Ayan, so medyo malayo yung na pagkwentuhan natin, no? So, we started with the electron configuration, then napunta na tayo sa ionic bonding. Kasi ganun talaga yung phenomena, no? Okay, so again, paano uli na-form yung ions? Paano na-form? Kapag yung atoms natin, they want to be stable, ano ginagawa nila? They may give off or they may accept electrons, no? So as they give off electrons, they assume the noble gas configuration before it, no? Yun nalampasan na niya. And as it accepts the electron, it assumes the noble gas configuration of the noble gas na kasunod niya, such as chlorine, no? Sino yung kasunod niyang noble gas? Si argon. So, one step away siya from argon. So, that means it will get one electron. Kukuha siya ng isang electron para makatawid siya to argon. Si lithium naman, one step away siya from helium. So, gagawin niya, ipapamigay niya yung electron niya na yan para maging helium yung kanyang electron configuration. Na? Sir, kailan namin malalaman kung magbibigay yung atom ng electrons or tatanggap? Ganito yung technique pa dyan. No? Another shortcut. Usually, yung ating non-metals, ano yung mga non-metals? Tingin tayo sa periodic table. Yung non-metals natin, itong nasa right side, no, sila yung tumatanggap ng electrons. Bakit sila uli yung tumatanggap ng electrons? Because of the electronegativity. Mataas ang kanilang electronegativity or electron affinity. No? Similar terms lang yan. No? So since mataas yung electron affinity nila or electronegativity, ayaw nila mamigay ng electrons. Gusto nila sa kanila lang. No? So sila yung mga tumatanggap ng electrons. Sila yung mga nagiging negatively charged particles. Okay? So that means dito, with exception to boron, kasi ano yan, semi-metal yan. So, ano yung idea natin? Starting sa group 4 to group 8, ito na yung mga magtatanggap ng electrons, no? Accept electron. So, sila na yung mag-a-accept ng electron. Ayan, no? So, ano yung mga charge na pwede nila ma-form, no? Mamaya na yon. Dito muna tayo. So, starting group 4, papunta sa 8, sila yung mga nag-a-accept ng electron. So, that means yung group 1 to 3, sila yung mamimigay ng electron. Give off electron. So, when they give off electron, they become positively charged. No? So, tignan natin to. Group 1. Ilang electrons yung kaya nila ipamigay? Since they only have one valence electrons, that means isang electron lang yung kaya nila binigay. No? So, as they give that off, their charge becomes positive 1. So, that means lahat ng group 1 elements natin ay positive 1 yung kanilang charge as ions. No? Yung group 2 naman, since may dalawa silang valence electrons, pwede nila ipamigay yon. Okay, so pag pinamigay nila ang dalawang electron, their charge becomes positive 2. Ito naman, group 3, last group na. So as they give off their 3 electrons, what happens is that they become positive 3 in charge. Ito, start na tayo kay carbon. Look at carbon. Group 4 yan.
So it doesn't want to give off its electron because carbon is already electronegative atom or mataas yung kanyang electron affinity. So ayaw na niya mamigay, instead tatanggap siya, no? So ilang electrons kaya ang kailangan niya para ma-achieve yung neon? Bibilang lang kayo ng step, no? So starting kay carbon, 1, 2, 3, 4. So 4 steps siya mula dito papunta doon. So ilang electrons yung kailangan kunin? Apat, no? So isang electron, dalawa, tatlo, apat. So pagkakuha niya ng apat na electron, neon na yung kanyang electron configuration. So ano yung magiging charge niya? Since it accepted 4 electrons, the charge will be negative 4, no? Okay. O, punta tayo sa group 5, nitrogen. So, si nitrogen, bilangin natin yung step from here papunta sa noble gas. Okay? So, 1, 2, 3. So, tatlong step. So, that means it will accept 3 electrons, no? So, tatanggap siya ng tatlong electron para maging noble gas configuration. So, as it accepts 3 electron, its charge will become negative 3. Oxygen family. So, si oxygen, bilangin natin yung step from here to noble gas. So, ilang steps, no? So, 1, 2. Dalawang electron yung kailangan niya to assume the noble gas configuration. So, ano yung magiging charge niya? Negative 2. Last one. Urong natin to. Last one, group 7. Ilang step siya away from the noble gas? Isa lang. Isa. Ayun. So by just accepting one electron, it will assume the noble gas configuration. So as it also accepts one electron, its charge becomes negative 1. Okay? So ito yung shortcut natin, no? Sir, paano ito? Ano yung charge niyan? Kailangan pa ba niya tumanggap or magbigay ng electron? Hindi na. So wala nang charge yan, no? Okay. So this is the shortcut, no, in understanding this bonding concept, no. So yan, ayan yung shortcut kung ilang electrons yung kaya nila ibigay, ilang electrons yung kaya nila tanggapin, and ano yung basis natin? Our basis in determining the number of electrons it can accept is number 1, or it can give off is number 1, yung layo nila from the noble gas configuration. Okay? So, pag masyado siyang malayo sa noble gas, for example, sodium, ang layo-layo doon, no? So, instead na tumanggap siya ng 7 electrons, ano gagawin niya? Mamimigay na lang siya ng electrons. Pag namigay siya ng electrons, ano mangyari sa electron configuration niya? Aatras from sodium, magiging neon. Si magnesium din, tignan nyo. Ilang steps siya papunta sa argon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Effort masyado. So, anong gagawin niya? Mamimigay na lang siya ng dalawang electrons to assume the neon configuration. Okay? So, that's the concept behind this ionic bonding. No? So, we use the Lewis symbols, no? Lewis dot symbols to represent the electrons being absorbed or transferred, no, from one atom to another. Sir, kailangan namin malalaman kapag noble gas configuration na yan. So malalaman mo kapag noble gas configuration na ang iyong atom sa Lewis dot symbol kapag number 1, no dots na. Wala nang dots. For example, this one, wala na siyang dot. So ibig sabihin nun, it assumed the noble gas configuration of the noble gas behind it, no? So ginaya na niya yung configuration ng noble gas na nalagpasan niya, yung helium. Okay. Paano natin din malalaman kapag ano na siya, stable na siya? Number 2, kapag may 8 dots na. Ayan, yan lang yung mga visual cues. Pag walang dot, ano na yan, noble gas configuration. Kapag 8 na yung dots, noble gas configuration na yan. No? And itong 8 dots na to, ito yung basis for the octet rule. Yan yung basis ng octet rule natin. No?
So, ano sabi ng octet rule? Kailangan may 8 dots, no? Or kailangan may 8 electrons for your atom to be stable. Yun yung basis ng octet rule. Pero kung gusto nyo ng deeper basis, ano syempre, bibigay natin. Bakit kailangan 8? Hindi ba pwedeng 10? Okay, ito yung sagot, no? Because, for our examples, ang finifill nating orbital ay S and P orbitals yung finifill, no? So, pinupuno natin yung S and P orbitals. Ilang electrons kaya nila maximum? So, yung S, dalawa. Yung P, 6. So, ilang electrons yun in total? 2 plus 6, 8 electrons. Hence, 8 dots or the octet rule. No? So, yun yung reasons behind those concepts. No? Bakit 8 dots? Octet rule. Bakit 8 electrons? Because of the S and the P orbitals being filled, no, to assume the noble gas configuration. Okay, so that's for ionic bonding, no? So practice pa tayo ng ionic bonding. Anyway, do you have questions or clarifications? Let me know lang. Or okay pa naman kayo dyan? Sige, tahimik kayo eh. Sige. Examples na ako, ha? Sige. So sabi ko dito, activity, use Lewis. Kaya pa po. Ang mga concept na nilatag ko kanina, mga ano lang yon, mga proof, mga patunay lang sa shortcuts natin. Kasi starting this time, shortcut na yung gagawin natin. So yun yung maganda kasi dito. So we started with something na bulaga na papadaliin lalo gamit yung shortcuts, no? So yan. So we started with this. Ano nangyari? Dots na lang yung i-move natin, no? So yan. So basta remember nyo na lang yung mga pointers natin na sinabi, no? Okay. So let's try this, no? Use Lewis electron dot symbols to represent the transfer of electrons from magnesium to fluorine atoms to form ions with noble gas configuration, no? Teka lang. Ayun. Ayun na. So yan. So gawin natin yung electron dot symbol for magnesium and fluorine. Mg. F. Ito may shortcut tayo dito. So si magnesium, siya ay nasa group 2. So ilang dots para kay magnesium? 2 dots na. Sir, may kisingit lang po. In charge. Oo nga, no? Teka lang. Ayusin ko yung aking... hindi maayos yung pagkakasaksak ko dito. Thank you dun, ha? Ewan ko, kinagat ng pusa ko tong ano eh. So, yaman na muna yan. So, anyway, so thank you for that na. Tapusin na natin agad yung class para baka bumaba lalo yung charge. So, anyway, so yun, sa magnesium natin, that is in the second group, di ba? So, ilang valence electrons meron siya? Dalawa, no? So, we represent the valence electrons as 2 dots, no? Si fluorine, anong group yan? Group 7. So, ilang dot yon? 7 dots, no? So, ganun. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, ano gagawin natin doon? We will show the transfer of electrons from the metal to the non-metal to form ions, no? To form ionic bonds, no? So, ganun gagawin natin, no?
So, si fluorine, ilang electrons na lang kailangan niya para maging noble gas? Para maging 8 yung electrons around it. Isa na lang, di ba? So, gagawin ko, ibibigay ko yan doon. Ayan. So, ilan na yung electrons dito? 8. So, stable na yan, di ba? Oh, si magnesium, ilan yung natira dito? Since itong isa, nilagay ko na dun sa kabila. Ay, hala, binuro ko. Sige. So, ano nangyari? Yung dot na yan, binigay niya, punta doon na. Okay. So, yan. So, nung binigay niya yan, yung fluorine, stable na siya because it followed the octet rule na, no? So, octet na siya. 8 na yung electrons sa palibot niya. So, ano na mangyayari kay magnesium, no? Kay magnesium. May isang electron na natira. Okay, so ano gagawin niya? Maghahanap pa siya ng isa pang fluorine atom, no? Maghahanap ulit siya ng kapartner na fluorine. So, yan. Ito yung isa pang fluorine. Okay, so ano gagawin niya? Yung isang electron niya, ibibigay niya uli sa isa pang fluorine atom. So, habang ginagawa niya yon, ano mangyayari? Mawawalan na siya ng electrons, no? So, wala na siyang valence electrons. So, ilang electrons uli na wala kay magnesium? 2. So, as it loses 2 electrons, the charge becomes positive 2. Si fluorine naman na 2, nawalan sila ng nag-gain sila ng tig-isang electron. So, ano yung mangyayari sa charge? It will increase by, it will decrease by 1. No? So, magiging negative 1 na lang yung charge nila. No? So, that is the transfer of electrons from magnesium to fluorine. No? So, yan yung nangyayari. So, that's why the formula for a compound of magnesium and fluorine ay MgF2. No? So, yan yung reason bakit ang formula ng ionic compound of magnesium and fluorine ay MgF2. Bakit uli? Because yung dalawang electrons ni magnesium, pinamigay niya sa dalawang fluorine atom for them to be stable. So, yan yung nangyari. No? Okay. Ayun, nag-charge na siya. Tumaas na. Okay. So, ganun lang. Number 2. Represent the transfer of electrons from magnesium to oxygen. Okay. To assume noble gas configuration. Okay. So, magnesium, 2 dots. Oxygen, 6 dots. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No? Okay, so, anong gagawin? Si magnesium yung metal. So, siya yung mamimigay ng electrons. Kanino? Kay oxygen. So, itong electron sa taas, ipapamigay niya papunta kay oxygen. Okay. Tapos yung isa na lang. So, oxygen, kulang pa siya ng isa pang electron dito sa baba, di ba? So, kukunin niya yung kay magnesium na. Okay. So, yan. Then, nung kinuha na niya yung dalawang electron ng magnesium, stable na ba yan? Or does it assume the noble gas configuration na? Yes po, no? Again, paano natin malalaman kung nag-a-assume na siya ng noble gas configuration? Number 1, wala nang dots sa paligid. Number 2, 8 na yung dots sa paligid, no? So, ganun. So, ganun lang yung visual cues. So, ito, ano na to? Noble gas configuration. Ito, noble gas configuration din to. Okay? So, ano na? Since magnesium lost 2 electrons, that means its charge is positive 2. Since oxygen gained 2 electrons, its charge is negative 2. No? And the formula for a compound of magnesium and oxygen is MgO. Bakit MgO, no? Yung dalawang electrons kasi ng isang magnesium atom, binigay niya lahat kay oxygen atom yon. So, tig-isang atom lang yung kinailangan para makumpleto yung noble gas configuration nila. So, ang formula niya ay MgO. No? So, ganun lang. Okay, so I believe kailangan natin ng more examples on this. No?
bago tayo mag-proceed with covalent bonding. Okay? So, more examples tayo dito sa worksheet natin. So, etong mga A to N natin, magpe-pair ako dyan ng magpe-pair ako dyan ng atoms, no? Isang metal, isang non-metal. Ang gagawin natin is to show their Lewis dot symbols, then to show the transfer of electrons, no? Ano ulit? Show the Lewis dot symbol and the transfer of electrons. Okay, so number 1. Yung lithium pati chloride, nagawa ko na eh. Aluminum and Cl. Number 2. Mg and P. Mamimili tayo ng mga pares, no? Although hindi lahat yan, ha? Aluminum and F. K and S. K and S. Aluminum and Br. Ayan, so okay na muna yan. Yung iba, wag na natin pansinin, no? Okay, so, sige. Naulit pala yung sulfur. Okay, so let's try this now. Show the Lewis dot symbol and the transfer of electrons. No? Okay, again, yung transfer ng electrons from one atom to another atom. No? And write the formula na rin. Write the ionic formula. Kung ano yung formula ng ionic compound natin. Okay, so sige. So I will start with aluminum and Cl. Mas mamaya, kayo naman magre-recite, no? Aluminum, Cl. So aluminum, anong group si aluminum? Group 3 sa periodic table. So ilang dots yon? Tatlong dots. Si chlorine, ilang dots? 7. Okay, so 7 dots kasi group 7 siya. So anong gagawin natin? Since aluminum is a metal, it will give off electrons. Papunta kanino? Kay chlorine. Okay, so pakita natin yun. This electron will be transferred to chlorine. Okay, so yan, burado na yan. Question, tapos na ba yan? Noble gas configuration na ba silang dalawa? Hindi pa. Ang chlorine lang yung magno-noble gas configuration. No? Yung aluminum, hindi pa. So, hindi pa tayo tapos. No? So, by the way, since chlorine accepted 1 electron, yan. So, since inaccept niya yung isang electron, gawin ko na lang yan, pink para kita. So, since it accepted 1 electron, that means its charge now is -1. No? So, noble gas configuration na siya and negatively charged na yung ating chlorine. So, yung aluminum may dalawa pa siyang electron na ipamimigay. So, kuha ulit tayo ng chlorine atom. Okay, so itong chlorine atom na to, it is capable of accepting 1 electron, no? So, yung electron na yan, bibigay niya doon. Okay, so andun na. Then, since this atom accepted 1 electron, magiging negative charge din siya. Noble gas na ba lahat? Hindi pa. Kasi yung aluminum may isa pa siyang sobra. So, maghahanap ulit siya ng isa pang chlorine atom. So, ano gagawin yan? I-accept niya yung electron from aluminum. As it do so, magiging negatively charged particle siya. And look, yung ating aluminum, wala na siyang electron. That means it is also
now stable. No? Stable na siya like the other 3 chlorine atoms. No? So yun, since it lost 3 electrons, its charge is now positive 3. So yun yung transfer of electrons. No? And to write the ionic formula, all you have to do is to count how many metal you have, isa, and how many non-metals you have, yung chlorine, tatlo. So you represent the 3 as your subscript. No? So the ionic formula for aluminum and chlorine is AlCl3. So ganun yung gusto ko ipakita nyo sa akin. No? So you will show me the transfer of electrons from metal to non-metals. No? Then yun, we will get the formula. No? So you only stop once all your atoms here, no, ay 8 na yung electrons o kaya wala ng electrons. So, yun. Hihinto lang kayo kapag 8 na yung electrons for non-metals and wala ng electrons for metals. No? Okay, so that's the answer for number 1. No? Save ko lang. Upload ko yan mamaya sa GC natin. I will proceed with another example. Itong 4. Kayo na bahala mamaya sa iba. Okay, so I will do K and S now. K, potassium, group 1, so 1 dot. Sulfur, group 6 yan, so 6 valence electrons. Okay. So, tingin tayo. Si potassium, ilang electrons kaya niya ipamigay para walang matira sa kanya? Isa na lang. So, it will give off 1 electron to the sulfur. Okay? So, as it do so, yan. So, wala na siyang charge, no? Ay, wala na siyang electron. So, ano mangyayari? Since potassium lost its electron, isang electron, its charge is now positive 1 na. Okay. So, ito ay stable na. Noble gas configuration na yan. How about this one? The sulfur. Noble gas na ba siya? Hindi pa. So, paano siya magiging noble gas? Di kailangan pa natin ng isa pang metal, no? Kuha ka uling potassium. So, yung electron ng potassium, since kulang na lang siya ng isa, no? Ibigay natin yung kay sulfur. So, as potassium gives off that electron to sulfur, ano mangyayari? Yung potassium natin, positive charge na, and yung ating sulfur ay 8 na yung electrons around it, no? So, since 8 na yung electrons around it, stable na rin yan, no? Ano na lang yung final touch na gagawin natin? Identify the charge of the sulfur atom. Since it gained 2 electrons, itong 2 red dots, negative 2 yung kanyang charge. No? So the formula for a compound or ionic compound composed of potassium and sulfur is K2S. No? Dalawang potassium, isang sulfur, ang kinailangan for them to be stable or for them to assume the noble gas configuration. No? Okay, so with that, kaya nyo na ba? Kaya nyo na yan, no? So, sige. So, I will give you the rest of the items, 2, 3, 5, 6 to work with. Siguro bigyan ko kayong 10 minutes to work on those items, no? Then, yan. Ayun lang. So, work with those items na lang po. Sige. Pag may question, message nyo na lang ako dito sa meeting chat or you can use your microphone. Don't hesitate. No? Tayo-tayo lang naman dito. Saan na pala kayo sa lab? Saan na kayo sa lab, guys? Tapos na sa ano? Periodic table pa rin kaya.
Sige. Pero tapos nyo na? Or di pa? Ayun. So, mag-start na kayo mag-Lewis structure. No? At least yan, alam nyo na kapag isang group, pag pareha sila ng group, that means iisa sila ng valence electrons. No? Ayan. Sige, so bigyan ko kayo ng 10 minutes na. So, balikan ko kayo by 45. Hindi, 48. Sige po. Ano po yung question natin? Kahit saan po ba ilalagay yung that's a Lewis structure? What do you mean? Like, kunwari, ito. Kahit saan ka mag-start. Okay lang naman kahit saan mag-start. Oo, kahit di counterclockwise, okay lang yan. Pwedeng ganyan. Basta you keep in mind na single muna bago ka mag-pair. Bago ka mag-pair. So, bawal i-pair agad na. Ba't K gamit ko? Kunwari fluorine. Kahit anong direction naman, okay lang. Basta, wag mo i-pair agad, no? Hindi naman tayo strict doon. Mahalaga andun yung idea, di ba? So, ganun lang. Tsaka in the end naman, after nito, tapos na tayo hintay. Kakalimutan nyo na uli siya. So, yan. Basta yan. Sige, so, sagot muna kayo, no? Bigyan ko muna kayo ng time.
Okay, so siguro meron na kayong sagot na. So, who wants to volunteer, no? So, ako yung magdo-drawing, pero you let me know kung ano kailangan ko gawin. So, teka lang. Okay, so sige, Justin Andre. Ako yung magdo-drawing, pero sabihin mo kung ano gagawin ko, ha. Siyempre, i-erase ko muna to. Justin. So, number 2. Yung MG po, may dalawang electron. Tapos, Then yung P, may ilan po? ilan pa? 5 po. 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Sige. So, ano gagawin ko? Yung 1 electron po ililipat sa P. Yan, ganyan. Apo. Tapos, Okay na yan? hindi pa po. Kulang pa po Okay. yung P para maging 8 electrons. So, ililipat po yung isa sa MG. Ayan. So, nung ginawa ko yan, anong mangyari kay MG? Ano na po siya? Ano na po siya sa noble gas? Noble gas. And yung charge niya ay positive? 2. Okay. So, ayan. So, tapos na ba tayo? Not yet, sir. Ay, hindi pa. Magdadagdag pa po tayo ng isa pang MG na. Sige. May 2 dots. Yes, sir. Totropahin, jojowain. Ayan. Ano gagawin dito? Yung isang dot po, ilalagay sa P. Yan. Okay na po. Complete na po yung first P, pero may isa pa pong extra si MG. By the way, dito sa P, ano yung charge na niya? Negative 3 po. Ayun. So, balik ulit tayo kay MG. So, anong gagawin ko dito sa isang to? Magdadagdag pa po ng isa pang P na. Isa pang phosphorus. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Tapos, yung isang electron po sa MG, ililipat po ulit sa phosphorus. yan. Ayan. Ano magiging charge ng MG? Positive 1 po. Positive 2 na. Ay, positive 2. Si MG na. Okay lang naman. Okay, so, okay na ba ako? Hindi pa. Hindi pa po. Magdadagdag pa po ng isa pang MG. Sana all okay na. Ayan na si MG. Tapos po, ililipat ko yung dalawang dot sa P para makomplete na pong 8. Ayun. So, kompleto na yung mga 8 nila, no? Nice one. Tapos, ano yung charge ng MG dito? Positive 2 po. Kasi dalawa yung nawalang electron. Tapos yung P, Negative 3 po. kasi 3 electrons yung tinanggap. So, ano yung formula niya? Mg3P2. Ayan. So, thank you, Justin. Justin, di ba? Yes po. Justin Andre. So, thank you. So, ganun yung ginawa ni Justin for number 2. So, tama naman, no? So, hopefully, ganun din yung nakuha niyong answer. So, let's have number 3. Aluminum and fluorine. So, si Piel. Naka-raise yung hand niya eh. Kolyado. Sir, yung sa 3 po, yung aluminum po, merong 3 dots po. 3 dots na. 1, 2, 3. Tapos? Then, fluorine po with 7 dots po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos ano na gagawin ko? Tapos, i-distribute po yung isang dot from aluminum to fluorine. Ayan. So, tapos na ba ako dyan? Meron pa pong, di bali po, meron pong natirang 2 dots sa aluminum. Then, magdadagdag po tayo ng 2 fluorine pa po. Dalawa na. Sige. Draw ko muna. Ayan. So, may 2 na akong fluorine na extra. Tapos po, ililipat na po yung another dot from aluminum to fluorine. And then another dot to so yung 1 dot sila na.
Ayan. Opo. So, ando na sila. So, ano yung magiging charge ng aluminum? Positive 3 po. Si fluorine naman, Negative 1 po. negative 1. So, ano yung formula natin dito? ALF3 po. Ayan. So, ayan. So, thank you, Piel Bulyado. So, ganun yung formula, no? You just distribute the electrons to the electronegative atoms. Once 8 na yung electrons dyan or octet na, you're done na. So, ganun na. Okay. So, ayan. So, thank you very much. Number 4. Sino gusto tumulong sa akin? Jennifer, Denise. Sir, yung una po, AL, meron po siyang 3 dots. 3 dots then. And yung BR, merong 7 dots. Ilang bromine yung kailangan ko i-drawing? 3 po. Sige. Drawing ko na para dire-diretso. Dito na lang Then yung yung, isa. Ayan. yung isang dot po ng AL, pupunta sa isang BR. Then magiging, yung charge niya po is negative 1. Then yung Then, isa pong dot ng AL sa isang BR ulit po. Then yung charge niya is maging negative 1. negative 10. Then, And yung isa pong dot ng AL sa BR po ulit. And maging negative 1 din po siya. And Tapos, yung charge po nung, sorry. ayan. Yung Ano na mangyari kay charge po aluminum? nung AL is positive 3. Kasi it lost 3 It electrons. lost Okay, so yung thank you, ionic Jennifer. formula po. Yung ionic formula po is AlBr3. Okay, so ayan. So thank you very much, Jennifer. And last one, 6. Number 6. Alessandra. Burahin ko muna. Wait lang. Ayan. Ayan. So, sige. Ano pwede ko gawin dito? Kailangan niyo po ng 2 AL saka 3 pong oxygen. So, drawing ko muna yung Sige. symbols. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, so yan. Tapos na ako. Ano na po susunod kong gagawin? Yung 2 pong dot from the first aluminum malilipat po dun malilipat po siya dun sa oxygen. So, yan. Dalawa, di ba? Sige. 2 po. Ayan. Tapos yung remaining pa pong isa dyan, saka yung isa po dun sa pangalawa po, lilipat naman dun sa pangalawang oxygen. So, ayan. Tapos, Yung last na pong 2 na dot from the second aluminum transfer po dun sa pangatlong oxygen. okay. So, yan. Na-transfer ko na. So, since tapos na yung transfer, wala nang electrons kay aluminum. Ano mangyayari kay aluminum? Yung aluminum po magiging positive 3, Kasi yung oxygen, negative 2. negative 2. Ano yung ionic formula ko? Al2O3. 3. Ayan. So, thank you, Alessandra. Oh. Thank you. So, ganun lang yung idea for ionic compound, no? So, our metals, they give off the electrons because it is easier for them to give the electrons instead of accepting them para maging noble gas. Because yun nga, malayo sila sa noble gas, no? So, instead of traveling from here papunta doon, mamimigay na lang sila para umatras sila, no? Umatras sila sa nalampasan nilang noble gases. Again, group 1 to 3, ito yung mga nag-give off ng electrons. So, they usually bear the positive 1, the positive 2, the positive 3 charge, no? Yung mga groups 4 to 7 naman,
sila yung tumatanggap ng electron. So, yung number ng pagtanggap ng electron, that depends on their distance, no, from their initial point to the noble gas, no. So, yun. So, kunwari, carbon, 4 steps. 1, 2, 3, 4. So, that means 4 electrons yung kailangan niya. And so on and so forth. No? Okay, so that's the concept for ionic bonding. No? Ngayon, we will proceed with the second part, the covalent bonding. Ito kasi yung nangyayari sa covalent bonding. Ano meron? Sa covalent bond, meron tayong dalawang atoms na non-metal. For example, water, H2O. Oxygen is non-metal. Hydrogen is non-metal. Okay, ganito. So, ibig sabihin, if parehas silang non-metal, walang willing magbigay ng electron. Walang gustong mamigay ng electron. So, anong gagawin nila? So, hindi sila mag-aatisyona, no? Kasi, ang goal nila is maging noble gas configuration. So, ayaw nila mag-attitude sa isa't isa. So, instead, magtutulungan sila. Sabi niya, mag-share kami ng electrons so we can achieve the noble gas configuration or the octet, no? So, paano yung representation diyan, no? So, I will draw the Lewis dot symbol for hydrogen and oxygen. Oxygen will have 6 dots. Yan, puro mga totropahin. Si hydrogen, totropahin din, no? So, yan. So, yan yung mga Lewis dot symbol. Ito yung kay hydrogen, 1 dot. Hydrogen, 1 dot. Oxygen, 6 dots. No? So, instead of hydrogen giving the electron to oxygen, hindi yun yung mangyayari. Ano gagawin nila? They will share it. No? So, as they share the electrons, what they are forming are what's called the covalent bond. No? So, ano yung meron sa covalent bond? Andito yung shared electrons. Bakit uli sila nag-share? Kasi they are composed of 2 non-metal atoms. Ayaw nilang mamigay ng electron. Gusto lang nila tumanggap or makishare. So, isi-share nila yung electrons na tig-isa so they can form single bonds. No? So, as they do so, they follow the octet rule daw or the stability. So, confirm natin kung totoo nga yun. So, to confirm if your atom, yung shared electron sa atom mo is already, enough to satisfy the need for the electron configuration ng noble gas, ganito yung gagawin natin. For example, sa hydrogen na to, I will draw a border in which enclosed yung dulo ng bond. Diba ito yung bond? Sasakupin ko yung dulo ng bond, no? So, ganun. This is one way to verify kung nasunod na nga nila yung requirement nila to be a noble gas. So, for hydrogen, gumawa ako ng border na sakop yung dulo ng bonds, no? Bilangin natin kung ilang electron meron dyan. Again, sa isang covalent bond, may dalawang electron. Isa dito, isa sa dulo. So, ganun. So, how many electrons are there for hydrogen? Meron ng dalawa. Isa dito, isa doon. So, that means there are 2 shared electrons for this hydrogen. Same goes for this one. Ang question, dalawa lang ba yung requirement for hydrogen to be stable? An answer ay yes po. Because, remember, ang hydrogen may 1s orbital lang. Ilan yung electrons na kaya ng 1s? Dalawa. So, ibig sabihin nun, for hydrogen, kailangan niya lang ng dalawang electrons around it, no? To assume the noble gas configuration. So, hindi siya octet, no? Pero dalawa lang kasi kailangan niya, no? Okay, so, sinong noble gas ba ang may 1s2 configuration? Si helium. So, that means, by sharing an electron with oxygen, yung hydrogen ngayon, yung shinare na electron sa kanya ni oxygen,
na-achieve na niya yung noble gas configuration by doing that, no? So, yan. So, stable na yung hydrogen na to. Tignan natin tong isa. Stable na rin kaya siya? Yes then, no? Again, sa isang bond, may dalawang electron kada dulo. Okay? So, yung dalawang electron na kada dulo yon, that is enough to fill the 1s2 orbital, no? Which corresponds to helium electronic configuration. So, that means for hydrogen, okay na tayo. Satisfied na tayo dyan, no? How about oxygen? So, ganito. Gagawa rin tayo ng boundary. Sasakupin natin yung electrons na shinare ni oxygen sa hydrogen. So, gagawa tayo ng boundary na sakop yung dulo ng bonds, no? So, yung oxygen natin, remember, it is in the p orbital. Pag nasa p orbital ang iyong atom, kailangan ng 8, no? Kailangan octet na. So, tignan natin. 8 electrons sabay nakapalibot kay oxygen. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, by sharing electrons with hydrogen, oxygen now achieve the octet. So, 8 electrons na yun nakapalibot sa kanya, no? And that electron is enough to fill the s2p6 orbital, or may 8 electrons na kailangan. So, ano yung difference ng ionic and covalent bond? So, let's differentiate ionic and covalent. So, in ionic bonds, there is a transfer of electron. May pinapamigay na electron. May tumatanggap ng electron. Kasi meron kang metal plus non-metal, no? So, itong metal, sila yung namimigay ng electron. Itong non-metal, sila yung tumatanggap ng electron. Okay? But for covalent bond, walang nangyayaring transfer kasi most of the time, parehas yung non-metals, no? Parehas silang non-metal. So, walang gusto mamigay. Anong gagawin nila? Share, no? So, they will share electrons, no? Enough to complete the octet rule, no? So, yun yung idea with covalent bonds, no? So, yun yung idea. So, yan. Kunwari ito, hydrogen gas. One dot, na. So, ilang electrons uli kailangan ng hydrogen gas? Dalawang electrons to fill the 1s orbital, no? So, to complete the 1s2, kailangan nila i-share yung electrons na yan, no? So, they will form this bond, no? Ayan. Form sila ng bond, no? So, another example is HCl. Si hydrogen, pag namigay yan ng electron, wala na siyang dangal, no? As in, wala na siyang electron. Wala na siyang electron configuration. Isa na lang siyang proton. So, yan. So, ayaw niya yan. As much as possible, na? So, nagagawin niya, i-share niya yung isang electron niya dito kay chlorine. So, i-connect nila yan, no? Okay, so as it shares the electrons with chlorine, tignan nyo, ilang electrons yung sakop ng hydrogen? 2. So, those 2 electrons are enough to fill the 1s2 orbital of hydrogen. Si chlorine naman, since sakop niya hanggang dulo doon, ilang electrons yung sakop na niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no? So, may 8 electrons na around chlorine, no? So, that means yung sharing nila may benefit din, no? So, yan. So, yung bonding nila, nagbe-benefit silang dalawa, no? Okay. Ito yung kwento lang na. Yung lone pair, yung hindi ginagamit sa bonding, no? Yung bonding pair, yun yung ginagamit to form the single bond, no? Okay, so another example here would be NH3, no? So, draw natin, NH3. Although yung in-depth na to, yung pag-draw ng Lewis structure, sa lab na lang, si Sir Mac na bahala doon, na. Okay, so si hydrogen at si nitrogen ay parehas electronegative. Ayaw nila mamigay ng electron. So, ano pwede nila gawin? Share.
May share sila through chemical bonds, no? So, gagawa sila ng bridge to connect their electrons. Gagawa sila ng bond to connect the electrons. So, checking for hydrogen, kung na-satisfy na niya yung requirement niya for 2 electrons, bilangin natin yung electrons na nasakop niya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, yan. So, may tigdo dalawang electrons na around hydrogen. So, that means okay na siya, stable na siya. Si nitrogen, bilangin natin kung 8 na yung electrons sa paligid niya. Ay, halatang gutom na yung kamay ko eh. Ayan. Ayan. So, ayan. Ilang electrons yung nakapaligid sa kanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, octet na, no? Okay, so ganun. Sir, kailan nga pala uli namin malalaman kung octet rule? Malalaman nyo kapag octet rule if siya ay nasa p orbital. Pag wala sa p orbital, edi hindi siya octet. No? For example, hydrogen. No? So, ganun. Ayan, nadaanan na natin yung octet rule. No? Ano pa? Sometimes, our molecules, they can form multiple bonds. No? Although ito makikita nyo to sa lab, no? While you are doing Lewis structures na, no? Pero dadaanan lang natin. Si lab, makikita nyo dun yung formation ng multiple bonds, no? So, paano to, no? In multiple bonds, di ba usually ang connection natin single bond lang, no? HH, HF, no? So, paano kapag multiple bonds, no? Kapag multiple bonds, mas maraming pairs ng electrons yung ginagamit to form a bond, no? For example, we have here this bond. Okay. So, for example, we have this, no? So, kapag may nakita kayong dalawang lines or let's say tatlong lines, that corresponds to multiple bonds, no? So, ayan. So, ilang electrons kaya yung ginamit nila dito to make this double bond, no? Again, at each end of the line, dalawang electron. So, 1, 2, 3, 4. So, there are 4 electrons used to make double bonds. For triple bonds, ilang electrons yung ginamit to make triple bonds? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 electrons are used to make a triple bond. Okay? So, yun lang naman yung idea. Makikita nyo yan in depth pag nag-Lewis structure na kayo. Okay? So, sa lab na yan, no? Okay. Ano pa yung idea? Sa covalent bonding, remember, you have 2 non-metal atoms. So, non-metal yung mga atom mo. So, that means, ibig sabihin nun, may dalawang electronegative atom na naghahati ng bonds. No? So, ito totoo naman. No? So, sabi natin na we share the electrons. No? Okay. However, kung mapapansin natin, iba-iba yung electronegativity ng atoms, di ba? Looking at this periodic table, papansin nyo, the further you go to the right, the more electronegative your atom becomes, no? So, for example, yung H2O, no? So, yung H, 2.1 yung kanyang electronegativity in the Pauling scale. Oxygen, that is 3.5 on the Pauling scale, no? So, ano meaning nun? So, at different electronegativities, we can have different types of covalent bonds na. So, may tatlong uri kasi ng covalent bond. We have the non-polar covalent bond, the polar covalent bond, and yung last one yung ionic bond na. Ano nangyayari dito sa tatlong uri ng bonds? Ganito lang, daanan lang natin kasi chika-chika lang naman to eh. So sa ionic bond, what happens is that there is a full transfer of electron. Ano meaning nun? Yung electron ay buong binibigay ng atom to the other side. That means most likely you have a metal and non-metal here, no? So you usually have a combination of metal and non-metal for you to have an ionic bond, no?
Pero if you have both non-metal, ito yung papasok dyan, no? Itong covalent bond, no? So our covalent bond may be polar or non-polar. Ano meaning ko doon sa polar? Okay, so ganito lang yung concept. Remember, in your chemical bonds, magkaiba yung electronegativity ng atom. The atom with the greater electronegativity dun sa kapartner niya, siya yung manghihila ng electrons. For example, we have hydrogen and fluorine here. Di ba fluorine, ang kanyang electronegativity is 4.0. Sir, saan mo nakuha yan? Dito sa table. Kaya maganda basahin nyo rin tong table na to. Itong PDF na binigay ko. No? So the electronegativity of fluorine is 4.0. The electronegativity of hydrogen is 2.1. Para malaman natin kung polar yan or non-polar, we have to subtract the electronegativity. So pag sinubtract natin yung makukuha natin yung electronegativity difference. No? So yan. So let's try for example this one, hydrogen and fluorine. Sir, paano magsusubtract? Big number minus small number lang. O, yan. Teka lang. Dududa ako sa arithmetic ko. 1.9 daw. Okay. So, the difference of the electronegativity difference of fluorine and hydrogen is 1.9. So, all we have to do is to look dito sa table. Anong uri ng bond kaya yung possible between them? So, tignan natin. Asan yung 1.9 sa number line? Andito. Ito, 1.8 to eh. So, andito yung 1.9. So, that means most likely, this bond is ionic bond, no? So, most likely, ionic bond yan, no? Okay, so ganun yung one way to classify the bonds, no? So another example would be HCl. So paano natin malalaman yung electronegativity difference, no? Tingin lang kayo dito sa periodic table na in-upload ko sa Canvas. Yung sa PDF files, download nyo yan. So hydrogen is 2.1 ang electronegativity niya. Si chlorine, ito, 3.0. So, yan. Hanapin nyo lang sa table na yan. Okay. So, let's check if the bond is ionic, polar covalent, or non-polar covalent. Na. So, ano lang gagawin? You subtract the big number with a small number. So, the answer is 0.9. Then, you check, no? Asan sa number line yung 0.9. So, tingin tayo dito sa number line. This is 0.4. This is 1.8. So, somewhere in here, you have the 0.9. Okay. So, that means the bond of HCl is polar covalent na. So, polar covalent yung bond ng HCl. What's that? Ano meaning yan? Okay, ganito. Whenever you have a polar covalent bond, what happens is ganito. The most electronegative atom, which is yung Cl, it will pull more electrons towards it. So, yung electrons ay saan papunta? Papunta kay chlorine. Hinihila niya yung electrons kasi mas electronegative siya. No? Ganun yung nangyayari kapag polar covalent yung kaso. So, hinihila niya yung electrons towards itself. So, what will happen? Ganito. The side with the most number of electron will then become negative charge. The side with the least number of electrons will become positive charge. No? But again, hindi to ionic bond ha. Hindi yan full positive, hindi siya full negative charge na. So what happens is that yung side na most electronegative, that will bear a partially negative charge na. And the side with the least electron is the partially positive side.
So, ano uli nangyari? Ano uli nangyari? Ganito. Di ba si Cl yung most electronegative between the two? And we just found out that the polar covalent bond exists between the two. Paano sir nalaman ito? Tumingin ako sa periodic table, hinanap ko yung electronegativities ng atom, then I subtracted them, no? So that's 3.0 minus 2.1, 0.9. So I checked this number line, ayun, nandito yung 0.9. So that tells me that this bond is polar covalent bond. So what happens in polar covalent bond? Ganito po, no? The electrons are pulled by the most electronegative atom. Hinihila siya ng Cl. Kaya naglagay ako ng arrow papunta doon kay Cl. So habang si Cl, it pulls the electrons, no? Ano nangyayari? Dumadami yung electron sa side na to. Parang hinihila niya ang electrons dyan. So ano nangyayari? Dumadami yung electrons dyan. And again, ano nangyayari kapag may electrons? Nagiging negative yung charge, di ba? But this time, since sila ay covalent bond, hindi pwedeng positive and negative yan. Hindi pwedeng ganyan. Bakit? Sa covalent bond kasi may sinishare pa ring electrons. No? Pag sinabi mo kasi na negative yan, pati positive yan, that means putol yung bond na yan. Pero hindi ganun yung case ha. Okay, so since covalent bond pa rin yan, ano lang meaning nun? Yung electrons most of the time na kay Cl. Okay? Then yung electrons wala masyado kay H. No? So yung side na maraming electron, that will bear the negative charge or the partial negative charge. Ang symbol ng partial ay parang 8. Yan. Ganyan. So para siyang 8. Meaning niyan, partial. Ano meaning ng partial? Hindi siya fully negative. Hindi siya fully positive. Partial lang. Medyo-medyo lang. So yung side na maraming electrons, medyo may electron. Yan. Partial negative kasi medyo negative dito. Partial positive kasi medyo positive dito. Bakit naging medyo negative to? Kasi andun yung electrons. Dito, wala masyado. No? So yun lang yung idea ng covalent bonds. No? Okay. Ano pa ba kailangan ko sabihin dito? Ayun lang muna. No? So siguro, next meeting, we will continue our discussion with this, although onti na lang naman. Then mag-start tayo mag-name. No? Ang problem dito is that itong topic na to, mahaba talaga to, no? For our 2 hours meeting. Pero ang aking remedy doon is, ito, you can watch in advance, no? Share ko na lang. Punta kayo dito sa canvas nyo. Kasi na-discuss ko na to sa iba kong class, no? I mean, sa iba kong section. Dito. Punta kayo announcement, YouTube discussions. Punta kayo sa Psych, PSY. Andito dito sa PSY, Chapter 2, Day 2, andyan yung discussion ko on naming compounds. No? You may want to watch that in advance para mabilis tayo sa susunod na linggo. Kasi kulang yung 2 hours talaga for lecture. No? But yun yung idea. No? Sige. So you can study in advance the naming. No? And yan. Para mabilis tayo sa susunod na pagkikita. No? And yun, read this PDF. Andito na lahat ng dinidiscuss ko rin naman. No? Ayun. Ayan, nandito yung mga rules sa naming. So, you can start memorizing them. Although, dadaanan uli natin yan. No? Sige. So, next week, Tuesday, tagal natin hindi magkikita. So, ano lang gagawin natin next week, Tuesday? We will review again kung ano yung mga nangyari dito sa covalent bonding. Then we can start naming our ions. No? So, yan. And our molecules. No? Okay, so with that, siguro okay na tayo. No? So, do you have any questions? Basta download nyo na itong PDF na to. No? Andito na lahat ng kasagutan.
maliban sa ibang items na walang sagot. No? So yan. So do you have any questions? Pag gusto nyo uli i-rewatch itong class natin, I will upload this on YouTube mamayang gabi na. So yan. Any questions, clarifications, concerns, or okay na tayo? Okay na ba? Okay na po, sir. Sige.